Shriram's to Universal School, participation with Gary Kirsten Cricket Academy and Padel Tennis Federation. இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து இந்த ஃபெசிலிட்டியை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். கேரி கர்ஸ்டன் கிரிக்கெட் அகாடமிங்கிறது நம்ம வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் கோச் கேரி கர்ஸ்டன் அவரோட தலைமையில் பண்ணுற கிரிக்கெட் அகாடமி. அவங்க ஏற்கனவே ஃபஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி வந்து பூனேயில் இருக்குது. இது ரெண்டாவது ஃபெசிலிட்டியாக வந்து சென்னையில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபெசிலிட்டியோட ஓனர் ஆனந்த் மித்தல், இந்தியாவுக்கு அவர் தான் இன்சார்ஜ். அவர் அலாங் வித் இந்தியாவோட ஹெட் கோச் டேன், அதுக்கப்புறம் சென்னையில் இருக்க போகிற ஃபாரின் கோச் ஜான், இவங்களோட இன்றைக்கி நாங்கள் இந்த ஃபெசிலிட்டியை லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராம் ஒன்று இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கோம். அண்டர் 10, அண்டர் 12, அண்டர் 14, அண்டர் 16 இந்த 4 கேட்டகரிஸில் இருக்கிற மெட்ராஸில் இருக்கிற கிரிக்கெட் விளையாடுற டேலண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராம் பண்ணி அதில் இருக்கிற பெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர்ஸ்க்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராம் பிளான் பண்ணுறோம். இந்த ஸ்காலர்ஷிப் வின் பண்ணுறவங்க எங்கள் கேரி கர்ஸ்டன் கிரிக்கெட் அகாடமியோட கிரிக்கெட் டீமில் மெம்பர் ஆகி அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸில் இருக்கிற டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கங்கிறதுக்காக தான் இந்த டேலண்ட் ஹண்ட் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் இந்த ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த கேரி கர்ஸ்டன் கிரிக்கெட் அகாடமியில் 1:10 அப்படிங்கிறது கோச்சிங் ரேஷியோ வச்சுருக்கோம். அதுதான் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டர். ஸோ 10 பேருக்கு ஒரு கோச் அப்படிங்கிற போது உங்களுக்கு மோர் அட்டென்ஷன், மோர் ஃபோக்கஸ், அந்த கிட்டோட கிரிக்கெட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான பெட்டர் கான்சன்ட்ரேஷன் கொடுப்பாங்கிறது தான் இதோட அப்ஜெக்டிவ். இந்த கிரிக்கெட் ஃபெசிலிட்டியோட இன்றைக்கி இந்த பேடில் டென்னிஸ் அப்படின்ற ஒரு புது ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டியும் லான்ச் பண்ணுறோம். பேடில் அப்படிங்கிறது வந்து காம்பினேஷன் ஆஃப் ஸ்குவாஷ் அண்ட் டென்னிஸோட இது ஒரு கிளாஸ் கன்ஃபைன்ட் ஏரியாக்குள்ளே. இது பேடில் டென்னிஸுங்கிறது ஸ்பெயினில் விளையாடுற ஸ்போர்ட்டு. அது இந்தியாவில் இப்போ இது 3வது ஃபெசிலிட்டியாக இங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. பேடில் ஃபெடரேஷன்லேருந்து இன்றைக்கி வந்து மக்கள் இன்றைக்கி இந்த ஃபெசிலிட்டியாக லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த புது ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிறதுனால அவேர்னஸ் கம்மி. இனிமேல் இந்த ஸ்போர்ட்டை பாப்புலரைஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்போர்ட்ஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக SPR சிட்டின்ற இந்த கமர்ஷியல் இந்த காம்ப்ளெக்ஸில் நாங்கள் வந்து அதை டெவலப் பண்ண போகிறோம். தேங்க்யூ. என் பேர் குருமூர்த்தி, நான் தான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி ஹேண்டில் பண்ணுவேன். Starting with Mr. Anand Mittal, who is the owner of Grassroots Sports and the partner of GKC and the owner of GKCI India. Along with him is Mr. Daniel, who is the head coach for Gary Kirsten Cricket India, and Mr. Jean, who is the head coach for Gary Kirsten in Chennai. Each one of you who's present and who's taking part in promoting Padel in India. So, and I'm very fortunate enough that we've associated with Bhavit and its team to bring Padel, and Padel is seeing good days in the country. So what Padel is a game which is a blend of squash and tennis. In 1969, it started in Mexico. From, as Mr. Ranka was mentioning, that we are creating people to play a game, to win. Yeah. So Padel started with a vision of just playing, just playing under 4 glass walls, trying to curb and probably win over disadvantages of certain games like tennis and squash. So because tennis had a lot of play, so the senior citizens joined in and designed a game to play under glass walls, and that is how Padel was born. So Padel's birth took place as a game, then a play. Basically, a couple of people started playing Padel. It became so popular that it became a game, and now it is an official sport being played in 66 countries across the globe, and soon to be played in Olympics. Padel, as Pavit rightly said, is the fastest growing sport in the world. In India, Padel Tennis Federation, whom we cater to, is an official federation who's taking part of the growth and promotion of Padel in India. So we've started with 3 centers initially, which is Bombay, Pune and Chennai. And we are looking at least 50 cities by end of 2023. So I think once our entire press goes on the field, and I would like each one of you to try what Padel is. So it brings in a lot of sport, it brings in a lot of movement, and it brings in a lot of play, the fun element of the game. So because the glass is always reflecting the ball, so it moreover works on the reflexes, moreover on the stamina, and it's a beautiful game to play. So I think Padel has also become the second most popular game after football in the entire Europe. That's the pace with which Padel is growing. So I think Padel is doing a great job.
We also have our brand ambassadors like Fernando Belagustin. Fernando is one of the players who's, correct me if I'm wrong, 16 times the world champion in paddle and in consecutive years. And he'll be playing the semi-finals this year now. So paddle is on that run. We have an esteemed panel of 12 Spaniards who have joined in with us in our Indian Federation, and we are taking paddle to the next level along with sports enthusiasts like Pavi. So I will ask Ms. Rai to add on to something on how she... Quick few questions on paddle. How do you, I mean, I know how hard it is to grow a sport or nurture a sport, especially to start a sport. But you guys seem to have done this in the last 2 months. Suddenly you have popped up and I hear about a paddle court here, a paddle court there. Is this how you guys, how is the Paddle Federation, propelling this sport so quickly, and what's the secret behind this growth? So I think Mr. Anand was just mentioning to me as to how difficult it is to promote a new game. He just asked me how difficult it is. We are running the Gary Kirsten and it's cricket, and cricket is a religion in India. But for you, paddle, a new sport, how challenging it is. So I only answered to him that we do it with the right intention, we do it with the right commitment, and the right people join us. So that is how paddle is I growing. think the sport is really